ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨ ਵਿਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 2। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦ ਟਰਮ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, brain drain has negative impact on the economic prospects and the competitiveness of dash countries, is the उत्तर है sender countries। अगला क्वेश्चन, which term refers to as human capital flight, is the उत्तर है brain drain। What do you mean by the term brain drain, is the answer है it is the name given to the activity of skilled people of a country migrating to a foreign country for better prospects, who are taking their investments abroad, entrepreneurs। What are the push factors that lead to brain drain? Low wages and lack of satisfactory working and living conditions। Pull factors include, this is the उत्तर है intellectual freedom। Brain drain have negative impact on economic prospects। इस तो बाद है fill in the blank with a suitable word from the passage। Every citizen must contribute for development of nation wholeheartedly। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹਾਈਜੀਨ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੈਟ ਲੀਡ ਟੂ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਥਰੂ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ। ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਵਰਥਲੈਸ ਥਰੂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕਿੰਗ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦ ਟਰਮ ਹੈਲਥ ਰੈਫਰ ਟੂ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ it refers to state of sound mind and physically fit body free from any sickness or disorder। Can a wealthy but unhealthy man enjoy life? No। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ fill in the blank with a suitable word from the passage। The selection in army service is made purely on health। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ match the column with antonyms in column B। means ਕਿ A column ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸਦੇ antonyms ਉਸਦੇ opposite ਕਾਲਮ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੈ ਸਟੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੈਟਰਸ, ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ, ਪੈਨਲ ਟੂ ਫਰੇਮ ਡੀਜ਼ਲ ਰੂਲਸ ਫॉर ਟਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਈਮੇਲ, ਰਾਈਟ ਐਨ ਈਮੇਲ ਟੂ ਯਰ ਨਿਊ EMPLOYER ਥੈਂਕਿੰਗ ਫॉर ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਐਨੀ ਟੂ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਹਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਹੈਡ ਨੋਟ ਬੀਨ ਈਟਿੰਗ ਸਿੰਸ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਉਸਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਬੇ ਯੋਰ ਟੀਚਰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕੀ ਮਨਜੀਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਇਜ਼ ਮਨਜੀਤ ਓਨੈਸਟ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਓਬੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ, ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ, ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪਸ ਸਮ ਮਨੀ ਇਨ ਵਾਲਟ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼। ਆਈ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਆਈ ਕਵਰਡ ਮਾਈ ਫੇਸ ਐਂਡ ਵੈਪਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਰੰਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਬਾਊਟ ਸਿੰਗਿੰਗ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੂ ਲਰਨ ਭਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਟੂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਪੀ ਟੂ ਟੈਲ
He is so happy that he cannot tell. इस तो बाद change the degree of comparison. Bullet trains run faster than mail trains. तो इसका हो जाएगा mail trains do not run as fast as the bullet trains. तो इस तो बाद rewrite using no sooner than. As soon as he saw a lion, he began shuddering with fear. No sooner did he see a lion than he began shuddering with fear. तो इस तो बाद voice. Arjun sees a deer. A deer is seen by Arjun. Had you taken tea? Had tea been taken by you? Who had painted this picture? By whom had this picture been painted? इस तो बाद change into indirect speech. He said to me, shall we ever meet again? He wondered if we would ever meet again. He said to me, do you live in Delhi? He asked me if I lived in Delhi. इस तो बाद literature. सब तो पहले objective questions. According to Hassan, who were nerds? This is the answer. According to Hassan, hard workers were nerds. Name the writer of the chapter The March King. Catherine Little Bakeless. What was Philip chosen to play in concert? Is the answer a violin. The term lateral thinking was coined by Edward D. Bono. Who is the writer of the essay on saying please? A.G. Gardiner. What kind of a girl was wholly neglected? The customer wanted a picture of his grandmother to be framed. ते true है या false है? ते false है. Dash was a sahukar of Chandu's village. Is the answer है Thanuram. Karam Singh was a famous crack shot. The name of the gardener was Peter. तो इस तो बाद स्टैंजा रिलेटेड क्वेश्चंस ਤੇ ਸਟੈਂਜਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੈਂਜਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਦ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਟ ਰੋਬਰਟ ਫਰੋਸਟ ਰਾਈਟ ਦ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆਫ ਫਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਸਟੈਂਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ 4 ਲਾਈਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੁੱਡ ਬੋਥ ਸਟੁੱਡ ਕੁੱਡ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏ ਬੀ ਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਇਟ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੌਰੀ ਡੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਟਰੈਵਲ ਔਨ ਬੋਥ ਰੋਡਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥਸ ਇਨ ਵੁਡਸ ਤੇ ਇਸ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦ ਵਨ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਫॉर द ordinary people the other less traveled path is for extraordinary people ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਟੈਂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੈਂਜਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ Name the poem Prayer of the Woods. Name the poet Anonymous. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ write down the line in the poem that explains that wood accompanies us from birth to death. ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle and the shell of your coffin. ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ wood accompanies us from birth to death. Who is the speaker in the poem? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ the wood ਜਾਂ the tree ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ What is the prayer of the woods to the human beings? The woods pray to human beings not to harm them. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ central idea on friendship ਜਾਂ on his blindness ਤੇ ਅਸੀਂ on his blindness ਦਾ central idea ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ section A ਵਿੱਚ short questions. Why did the narrator render attendance to Hassan every time? ਤੇ ਇਸ ਦਾ answer ਹੈ Hassan would beg for attendance in such a manner that the narrator could not say no. She did not want that attendance shortage should affect his appearance in final examination. Is to bada how did Philip manage to get a clean dress? His music teacher's wife, Mrs. Esputa, gave him a white shirt. This shirt was large and she fitted it with help of pins. Describe the glow of pleasure that the narrator experienced on saying please Vicho. The bus conductor behaved in a very courteous manner even though the narrator had no money to pay for the bus fare. This was the glow of pleasure that the narrator experienced. What did the narrator learn at the well house? The story of my life, Vicho. At the well house, as a cool stream of water gushed over the narrator's hand and Sullivan spelled into the other word water, the narrator felt that the mystery of language was revealed to her. This living word awakened her soul, gave it light, hope and joy. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ how were the convicts punished when they failed to work properly? Gadri Babas in Kalapani jail ਵਿੱਚੋਂ if the prisoners failed to extract 30 pounds of coconut oil each and pound coconut husk to produce coir thread, they were made to face filthy abuse and were given up to 30 whiplashes. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ section C ਵਿੱਚ short questions. How was Rukin's bleeding finger a flag of victory? Rukin's bleeding finger was a flag of victory because he hoped to get some damages through the police. What is the educative value of blind, deaf or lame day?
On these days, students get an idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ why did Ramlal's wife agreed to send Polly but not her other daughters to school? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ Ramlal's wife believed that if girls go to school, no one will marry them. But Polly had little chance of getting married because of her ugly face and lack of sense. So Ramlal's wife agreed to send Polly but not her other daughters to school. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ long questions. Brief character sketch of Hassan. Hassan was a college student. He was bright but was irregular in studies. He was hardly ever present in the class and was always short of attendance. He used to laugh at hard-working students and called them nerds. He would spend all his night listening to music and chatting with friends. When he grew up, nobody liked him in the office because of his bad behavior. He finally became a salesman of a computer software. The narrator encouraged him to work hard in life and he promised to follow her advice. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਰੋਨਾ। The chapter Two Gentlemen of Verona is based on the theme that we should face the misfortune of life boldly. The message is conveyed through the life struggle of two brothers, Nicola and Jacopo. They became homeless and orphans in their childhood and their sister Lucia was suffering from tuberculosis of the spine. Yet they were hopeful towards life. They sold fruits and hawked newspapers. They worked hard for the treatment of their sister. The story conveys the message that sacrifice, sincerity, and devotion add new dignity to life and give a hope to humanity. Is so by the character sketch of Polly's teacher. Polly's teacher was a kind lady. She was sympathetic with Polly and showed her great love and affection. When Polly could not tell her name and cried, she spoke to Polly in a very soothing voice and encouraged her to tell her name again. She encouraged Polly to come to school every day. She gave new hope and new life to Polly. She helped Polly to build her self-esteem. When Polly refused to marry Bishambar, she supported her decision of remaining single and becoming a teacher in her own school. She is an example of an ideal teacher. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Datta found a solution of his problem. Did it really work for him? Justify your answer. ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ The framed photograph of the customer's grandfather was to be delivered in the next 3 days. Datta had ruined by dropping the paint over it and rubbing it. He decided to replace the photograph with that of a similar looking man. When the customer saw the photograph, he said to Datta, "What have you done?" Datta feared that his trick had been discovered, but the customer said that he asked for a cut mount frame with an oval shape, but it was a square one. He took the frame and went away. So Datta's solution to the problem of the spoiled photograph worked well.